OPPO Reno6 Z. Well, 8GB RAM is a budget-friendly phone. OPPO Reno6 Z. In the storage options, we have two options: 256GB RAM and 126GB. Adupole thanne camera is just amazing. Triple lens phone aanadu. It has wide, ultra wide and macro lenses, and trust me guys, unbelievable clarity for the pictures and for the price that you pay. 32MP selfie camera kude undu, and to add on, the phone supports 4K. What more? OPPO Reno has two nano-size SIM card options, at the same time one SD card slot. Generally smartphones have their power button on the right top, പക്ഷേ OPPO Reno6 Z has its power button at the right center, which makes it easier to use even if you have really tiny hands. Well, when it comes to display, OPPO Reno6 Z 5G has 6.43-inch AMOLED screen with a resolution of 1080 by 2400 pixels, 20:9 aspect ratio, and it also has Netflix and Amazon HD streaming certification. Isn't that amazing? So the phone has a very metallic feel and a sleek look. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓപ്പോ ഫോൺസ് ആണ് റിലേറ്റീവ്സിലും എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ ദ മണി ദറ്റ് യു പേ ഫോർ ദ ഫോൺ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫോൺ നോട്ട് ബീങ് ചാർജ്, റൈറ്റ്? ഓപ്പോയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഗോട്ട് 30 watt fast and reverse charging. So in 5 minutes the phone gets charged and you can just walk out the house. Amazing, right? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ comes in two different colors, black and Aurora. So overall I would highly vote for this budget friendly, cool looking and sleek phone, OPPO Reno6 Z.